Hello, this is Sheshachalam from Astroguide Mysore. So today we are discussing Griha Yoga. Here, Griha means house or residential property. So to build a property or build a house, it is a Herculean task for many people. It's not easy to own a house for many people, but in several cases, we have seen that a native easily gets into buying a property or owning a house, shifting into a new house, building a new house, or buying a plot and constructing a new house with a lot of ease. So today we are discussing how the planetary placements have to be placed for a person to go through smooth transition in getting is a residential property or house which he calls his own home, or even in certain cases, if the 11th lord is also involved, in certain cases going into construction business. So I'll not come into the construction business now because the 7th, the 11th, the 10th all will get involved, but here we are talking about building a house and trying to stay there. So this is Griha Yoga. So the parameters are such that the ascendant lord, the Lagna lord and the 7th lord are in the ascendant itself or the 4th house. So that means they are in the ascendant or the 4th house, comma, or it is or and aspected by benefics. This or means that there will be some difficulties. The smooth transition is because and aspected by benefics. So here the benefics are yoga karakas of that particular chart. Yoga karakas, not the other natural benefics. Please don't get into the fact that natural benefics will all give you great, smooth transition. There are some cases where, for certain ascendants, natural benefics become bhadakas. That is the lord of obstacles. So let us get into a small, example with regard to this, because there is a second parameter also. But I'll first do the first parameter and then come to the second parameter. The first parameter here is, let me take one ascendant. So the ascendant lord and the 7th lord, the Lagna lord and the 7th lord, which is here the Lagna lord is Venus and the 7th lord is Mars. So both are either to be present in the ascendant like this or in the 4th house, aspected by benefics. So let me take Saturn as the major benefic here because it is the Yoga Karaka. This particular drishti of Saturn, or let us say this particular drishti of Saturn, is an excellent placement for having a Griha Yoga. The person will have a good house. It's not that it is, Brihat Griha Yoga like a palatial house. It is a yoga which facilitates the person to go through the process of building house and shifting into the house without obstacles. How many times have you all not seen that starting a house, it gets stopped because of one or the other obstacles in family? So the tensions which actually arise or the obstacles which arise are mainly three things. One is property litigation itself, that we have bought a property and that property is under litigation. Now that we have started building, somebody came and claimed the property, or the document has some flaw, the bank has now not allowed us the loan. That is the second one. The property having litigation is the first. The property going through difficulties of getting loan is the second. Financial obstacles, this we have seen a lot of time, lot of repetitions nowadays, because people are not able to clear the EMIs. They have
registered in a particular project where the house building project is there. They have done their partial payment of 15 to 20%, and on the process of doing the payment, they lose their jobs, or suddenly their business goes through a debacle. So they cannot have the ease to do the clear the EMIs, and they get stuck. Sometimes the death of the native or the Death important of the native also was there in this. So the death of the native is the last one, which also happens. It has happened with one of my own, astrology colleagues or student colleague. We were studying many years ago, 20 some years ago. So his father passed away, and he had to take 4 years to get the house completed. So it was a very gruesome thing for him, very difficult thing for him at that young age to go through tough, because his father had not done any insurance policy, and it went through a lot of difficulty. Now, this is also applicable to the buying a flat. Buying an apartment also, that's what I Yeah. told. They invest So in a now, project. Those things are different parameter, whether you will buy a plot or you will buy a flat. Exactly. So that depends upon the planets involved and the positions. But it is like having a house. Having a house for residential purpose. So the third one is family tensions and health. That's where the thing had come. So family tensions also will stop the person from the normal smooth transition of building a house. The family tensions, like suddenly getting into a divorce. The court has now put a seal on the property. Who will get the property? God only knows. The court will decide. So many things are involved with regard to property. And if a native has to supersede all this and with ease, with a smooth transition, get into house building and finish it and live there peacefully. And live there peacefully is not included in this anyway. That is not included in this. It is like, it's like a turnkey project. Like you go, you do everything, you get a good contractor, you get a good builder, you get good property which is not having litigation, you get through all the formalities and get a house. So that is what is one of the Griha Yogas. I'll be coming up with the other Griha Yogas, even the Griha Yoga in which the house gets, unnecessarily going into problems, or the people will have to sell it off, the bank comes and takes over. Let us go into that later. Let us first see the positive part of smooth transition. So this gives a smooth transition because here Mars is not a Bhadaka Adipati. It is not a Bhadaka. Saturn for Vrishabha Rashi, because being the ninth lord, will be called as a Bhadaka. But Bhadaka means obstacle. But because it is also the 10th lord, it loses its Bhadakatva and gains Yogakarakatva. So that means it becomes a very strong planet. So this is an excellent yoga. It's a classic yoga because I like to add one thing. In this particular combination, the native the probability is that he will buy a plot and he will construct. Yeah, construction is more a probability because the steel is involved, Mars the people are involved, we have earth involved, all earthwork, and all these Shukra, things. Which will give the inclination to have a beautiful house as per your liking. Exactly. That is when it is posited, particularly in this Rashi, 4,000. it is more a stronger probability that a person will buy a big land and build a big, beautiful house. So, let me take the second, parameter in the North Indian chart. So, I will make the South Indians also now to learn the North Indian chart so that they'll understand how it actually works. So, the other way around now. So, here the ninth lord is in a Kendra. That means the ninth lord is sitting in a quadrant 1, 4, 7, 10 from the ascendant. And there is an additional condition here that the fourth lord is either exalted or in Mula Trikona or in its own house. So let us involve other planets here. So you will have a different kind of an understanding with regard to what we are talking. So let us take the ascendant falling in the 12th house, the Pisces.
So now the fourth lord after Pisces, it is Aries, Taurus, Gemini, Pisces, that is Aries, Taurus, Gemini. So the fourth house, correct? That is how. Correct. So the fourth lord Is exalted. is Mercury. So let us put him in Virgo. Correct. 1, 3, 4, 5. Yeah. Sorry. 7 will come there, no? 4. Yeah. 6 will come there. 6. So I just had skipped the next number 4. So Mercury is now, see, all the 3 are there in Mercury here. So till 15 degrees it is exalted, 15 to 20 it is in Mula Trikona, or here it is in own house. So you have all the 3. That is why I took this example. So I take up classical examples only because it's easy for me to explain. So putting Mercury here, so that means it is in the 7th house, obviously, and because of the Lagna being Pisces, the 4th lord is exalted in the 7th house. You know, the 7th house is also very important for us. So 9th lord, here we come now, Mars. this 7, 8th. So the 8th house, 8th Rashi is the 9th lord for us, that is Mars. And Mars has to be in a Kendra. That is, it should either be here So probabilities, all the 4 probabilities in Pisces, 1, 4, in 7, Gemini, in Virgo, or in Sagittarius. Sagittarius. So that is the number. Number is the fixed Rashi sign. So that is Pisces, Gemini, Virgo, Virgo, Sagittarius. or Sagittarius. So if Mars is placed in any of these 4 Rashis along with the 4th lord being exalted, this gives rise to a very smooth transition with regard to have a beautiful house, because the 4th lord is exalted here. In this case, it is, let us say it is exalted, or in Mula Trikona, you will have a strong house or a good house. Even it can also convey that the 4th lord getting exalted can convey that it can be maternal property. Maternal property. So And that is Mercury through also- mother. Mercury also represents maternal uncle who might have, had the heart to share the property equally to his sister, who is the mother of this native, who will have transited, the transition his son. happens to his or her son or her daughter. So this is a beautiful, example for understanding how property can also come from the maternal uncle or the maternal side. So this is Griha Yoga. So shall I go into the next language? Yes. So thank you very much all for the English viewers. Now I'll be going into my mother tongue, Kannada. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೃಹ ಯೋಗ. ಗೃಹ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭೋಪಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ 20 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದು ಜಾಗನೂ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು, ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗದೇನೆ ನಮಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಾಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ಯೋಗದಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಸಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಾನೇ ಇಲ್ಲ,
ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಡಿ ಮನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಅದು ಕಟ್ಟಡ ಆಗಲ್ಲ. ಗೃಹ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಹೋಮ್. ಆ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು. ಆ ನೆಲೆಸಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಾ ನಮಗೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇರೋಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಇದು ರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಭವನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ 10ನೇ ಮನೆ, 11ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋಣ. ಮೊದಲು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಆ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಹ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಬಂದು, ಲಗ್ನವನ್ನು ನಾನು ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶುಕ್ರ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕುಜನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಜ ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಶನಿ 10ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲ 11ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿರುವಂಥ ಶನಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹ. ಇದು ಯಾವುದು, ಈ ಒಂದು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹ. ಅವನು ಶನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮನೆಯನ್ನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹಯೋಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ 9ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ, ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು 2ನೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದು ಅಥವಾ ಇದು 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು, A or B 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, 9ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಇವಾಗ ನಾ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮೀನರಾಶಿಯ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ 9ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಬಂದು ಕುಜ. ಇದಕ್ಕೆ 9th ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. 9ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕುಜ ಈ ಒಂದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1, 4, 7 ಅಥವಾ 10ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಲಭ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಧನನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬುಧನು ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕುಜ ನಿಮಗೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲೂ, ಚತುರ್ಥದಲ್ಲೂ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ದಶಮದಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬುಧ ಬಂದು ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವೋ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ತಮಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗೃಹಯೋಗ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೃಹಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಗೃಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. In this combination, when it is in the 4th or it is in the 1st, then it is directly aspecting the 4th lord. So it gives more strength. ಹೌದು, ಕುಜನು ಯಾವಾಗ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತ್ತೋ, ಆ ಸಪ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚತುರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿ, 4th ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆರ್ 7th ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕುಜನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಉಚ್ಚ ಗ್ರಹನಾಗಿರುವಂತಹ ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥಾಧಿಪತಿ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬುಧನ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೃಹಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. तो अभी मैं हिंदी में बात करूंगा. आज हम बात कर रहे हैं गृह योग के बारे में. गृह का मतलब एक मकान खरीदना, या तो एक मकान बनवाना, या तो एक फ्लैट अपार्टमेंट में लेने के लिए
अच्छा योग होने से, गृह योग का यहाँ पे मैंने जो लिखा है स्मूथ ट्रांजिशन, आज आराम का से। जो है आराम से पाने वाला, उसका मतलब यह है कि अड़चन ना है, बीच में कोई आपको रुकावट ना आए और आप अपना जो मतलब काम अपना आराम से बिना कोई रुकावट आराम से वो पूरा खत्म कर हो लेना, जाए, काम पूरा पूरा कर कर लेना। लेना। मतलब ऐसा ना हो कि बीच में कोई अड़चन आ गए, काम काम चला जाए किसी का, या तो कोई लोन आने वाला लोन रुक जाए, या तो घर में कोई किसी को बीमारी आ जाए, ये सब अड़चन बोलते हैं हम, या तो रुकावट बोलते हैं, जो कारण बनता है रुकावट के लिए। तो ये बिना रुकावट आराम से काम हो जाना, वो भी घर बन जाना, ये इतना सुलभोपाय नहीं है सबको, सबको नहीं है, सबकी राशि में नहीं है। तो उसका मतलब यह सपना है सबका होता है। सपना सबका होता है, पूर्ति सबका नहीं होता है। तो इसीलिए ये गृह योग का आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसकी पत्री में या पत्रिका में ये है करके। तो गृह योग में बहुत सारा मैंने लिख लिया है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बात किया था उसमें ये सब हो गया है। मैं थोड़ा होता है तो मैं उसको कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो समझाने के लिए मुश्किल है। तो गृह योग का यहाँ पे जो दो तरीका का गृह योग है, उसमें है कि लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति चतुर्थ में या लग्न में स्थित होना है। ये जो मैंने लिखा है लग्न लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड और आइदर इन द असेंडेंट और द फोर्थ हाउस, उसका मतलब है कि लग्नाधिपति या चतुर्थाधिपति चतुर्थ में या लग्न में बैठना है, और उसके ऊपर एक शुभ ग्रह, एक या दो शुभ ग्रह का दृष्टि होना है। तो मैंने अभी जो लिया था वो है लग्न, वृषभ लग्न, और लग्नाधिपति और सप्तमाधिपति मंगल को मैंने यहाँ डाल दिया है, और शनि का दृष्टि यहाँ से तीसरा दृष्टि डाला था। तो ये अच्छा सा गृह योग बन जाता है, क्योंकि शनि है योग कारक, नवमाधिपति भाग्य स्थानाधिपति कर्म स्थानाधिपति न शनि 11वां घर में बैठ के लाभ दे रहा है, और वो देख रहा है आपका लग्न को। तो दूसरा भी है कि यहां बैठ जाए और शनि दशम से ससयोग भी देख के वो बहुत अच्छे से देख रहा है। तो ये बन गया आपका गृह योग। तो ऐसे गृह योग में कोई बाधक बैठे, या कोई शनि बैठ जाए, राहु मतलब कोई केतु बैठ जाए, या राहु बैठ जाए, या कोई वक्र ग्रह बैठ जाए, तब तो प्रॉब्लम होगा, तो मुश्किल आएगी। क्योंकि ये पूरा योग जो है ना, योग बदल जाता है, उसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ योगा। मतलब योग एक जो स्तर पे योग आना चाहिए 100% योग नहीं होगा, तब तो 50 या 70% योग होगा। उसकी बाजू में मतलब जो ग्रह उनको मुश्किल दे रहा है, बाधा दे रहा है, उनका रेमेडियल मेजर, मतलब उनका जो उपाय है वो करना पड़ेगा उस समय। तो उसके लिए हम बाद में आते हैं, नेगेटिव बाद में बात करते हैं, अभी पॉजिटिव बात करते हैं। दूसरा जो लिखा है मैंने वो है, दूसरा जो हमारा है पॉइंट, सेकंड पैरामीटर फैक्टर, उसके बारे में है। मतलब ये भी हो सकता है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी भी हो सकता है। पॉइंट बी का मतलब है कि नवमाधिपति जो है वो केंद्र स्थान में स्थित होना है, और चतुर्थाधिपति जो है वो उच्च मूल त्रिकोण या तो स्वस्थान में बैठना है। तो अभी ये जो नवमाधिपति है, मैंने जो लिया है वो है मीन लग्न। आपको अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत का पत्री है। तो मीन लग्न लिया है, तो नवमाधिपति हो गया मंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवमाधिपति हो गया मंगल। तो मंगल बैठा है अभी पहला, चौथा, सप्तम या नवम में बैठा है, 10 में सॉरी 10वां घर में बैठा है, 1 4 7 10 में बैठा है, केंद्र में बैठ गया, केंद्र स्थान में बैठ गया है। केंद्र स्थान में वो बैठ के जो लग्नाधिपति से चौथा घर का जो अधिपति है वो है मिथुन राशि का अधिपति, वो तीसरा नंबर है मिथुन राशि। मिथुन राशि का अधिपति हो गया बुध, और वो उच्च स्थान में बैठा है छठा घर में। तो उच्च स्थान में छठा घर में नहीं, सॉरी, सप्तम में बैठा है, छठा राशि में बैठा है, अपना ही राशि में उच्च स्थान है उसका 3 तरह का है वहां पे।
0 डिग्री से 15 डिग्री तक उच्च स्थान है, 15 से 20 तक मूल त्रिकोण है, 20 से 30 तक उसका स्वस्थान है। मतलब 30 डिग्री के अंदर कहीं उसका भी बैठे तीनों आ गया, मतलब कहीं भी बैठे हमारा काम हो गया कि वो अच्छा गृह योग बन गया। उसका मतलब यह है कि बुध और मंगल दोनों एक साथ बैठे, या तो मंगल बैठे यहाँ चौथा घर में, या लग्न में, या दशम में, 10 में तो कहीं भी बैठे उनको गृह योग मिल गया। और उससे भी ज्यादा अच्छा है कि मैडम ने पहले जो कन्नड़ा में बात कर रहा था तब बोला कि जब लग्न में मंगल बैठता है तो आपस में दूसरों का बहुत अच्छा संबंध हो जाता है, क्योंकि बुध को मंगल को देख रहा है, मंगल बुध को देख रहा है, आपस का जो दृष्टि होता है ना वो बहुत अच्छा सा बंधन देता है। और इस बंधन में क्या होता है कि उन दोनों को एक दूसरे का शक्ति, एक दूसरे के ऊपर जो है ना पॉजिटिव स्ट्रेंथ एक्सचेंज बोलते हैं हम, इसमें वो होता क्योंकि है। दोनों फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है, हाँ, तो काम भी जल्दी होगा, काम भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी निपट जाएगा। तो साथ में बैठना, और या तो सप्तम में बैठना, या तो जहां पे वो बैठा है चौथा घर से, चौथा घर से भी फोर्थ एस्पेक्ट, मतलब चौथा एस्पेक्ट जो है दृष्टि है, 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि बुध के ऊपर गिरता है। ये और भी बलिष्ठ है क्योंकि चौथा घर ही घर बनाने का जगह है। द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी का भी देखना है, वो मंगल ही बैठा है, तो वो रियल एस्टेट बिजनेस भी कर सकता है एक तरफा, लेकिन उसके लिए बाकी कुछ देखना पड़ेगा, 10वां घर देखना पड़ेगा, 11वां घर देखना पड़ेगा, 7वां अधिपति देखना पड़ेगा। घर के लिए लेकिन एक घर बन जाएगा और वो घर आपका कोई मतलब रुकावट नहीं आएगा करने के लिए। ये है गृह योग विथ स्मूथ ट्रांजिशन, ये है आज का हेडिंग। ये गृह योग का तो बहुत सारे हैं, कहाँ पे दिक्कत आएगा वो भी है, या तो बहुत बड़ा घर बनाएंगे वो भी है, लेकिन ये है स्मूथ ट्रांजिशन का। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस क्लास।